லிடியன் தமிழில் பேசுப்பா. தெலுங்குல பேசுறியா? பேசலாம். ஸோ அதான் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்ம் போய் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ கேஎம்லேருந்து வந்த ஒரு மியூசிஷியனாகவும் சரி, இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பையனாகவும் சரி, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி வளர கலைஞர்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு நீங்கள் என்ன இருக்கலாம், இன்னும் என்ன இருக்கலாம்னு கேட்டு அவங்களோட விஷயம் தான். நான் கூட அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, நான் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்கிறது. நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்களா இது நம்ம ஊரில் இல்லை, இது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும், அது இங்கே தெரியல அப்படிலாம் ஒன்று. எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனையோ பேருக்கு வந்து உங்ககிட்ட ட்ரைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே வந்து ஒரு பையன் இன்வால்வ் ஆகி போயிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே நிறைய பேருக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்களே உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு. நீ சொல்றியா? நீங்கள் சொல்லுங்க. இல்லை, நம்ம நாட்டில் வந்து இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனாலையும் ஒரு இது உருவாக்க முடியும். அது வந்து ஒரு விதைச்சி அப்புறம் அது வளர்ந்து அதோட என்ன வளருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தினால ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். அதனால் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இல்லாமல் லைக் வாட் எவர் வீ கேன் கிரியேட் அஸ் இண்டிபெண்ட் பர்சன். ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் இப்போ ஆர்ட் மியூசிக்கில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், ஃபிலிமில் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பாலிடிக்ஸில் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணலாம், அப்புறம் இன்னோவேஷனில் பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். தான் யார் லிடியன் அதெல்லாம் மீறி போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். அதாவது ஒரு சர்வதேச இசைக்கலைஞன், ஒரு சர்வதேச பியானோ மாஸ்டர் ஆகணும்னு நான் வேண்டியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு வர்ச்சுவஸோ, ஏன்னா சைனாலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லேங்லேண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸ். இந்தியாவிலேருந்து இவர் வந்து அதோட ஆன்சராக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன். சார் நீங்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலேருந்து வந்த ஆள், நீங்கள் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. இதே மாதிரி நிறைய நல்ல வெல் டெவலப்டு ஃபேமிலி மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புவர் பீப்புளும் வந்து மியூசிக்கில் வரணும், இதுக்கு நிறைய இன்வால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வாய்ப்புகள் கொடுக்குறீங்களா? எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுறோம். சன்ஷைன் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பிராஸ் செக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப்பு. இப்போ லிடியன் கூட ஸ்காலர்ஷிப்பு எடுத்து தான் வந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஸோ நாங்கள் மட்டும் தெரியல, பெரிய நிறைய இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஸ்காலர்ஷிப் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஃபவுண்டேஷனில். இந்த ஃபவுண்டேஷன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு சென்னையில் ஒரு ஆர்ட்ஸ் சென்டர் வேணும்னு என்னோட விருப்பம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஆர்ட் சென்டர் இருக்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஒரு உண்மையாகலாம், லைக் ரியாலிட்டி ஆகலாம். ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது நம்மளுடைய ஃபெசிலிட்டிஸும் உயரணும். இப்போ now we have a world class piano player here and we have a world class institute here and we need a world class art center. சார் உங்க மூவிஸ்ல அவர் யூஸ் பண்றதுக்கு அல்லது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆல்பம் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா? அவர் ஏற்கனவே வாசிச்சிருக்காரு. இப்போ ஹார்மோனின்னு நான் போன வருஷம் பண்ணதுல வந்து இவர் வாசிச்சிருக்காரு. கண்டிப்பா இல்லை லிடியன் டைம் தருவியா? Actually, in the show, I played at 325 beats per minute, but I can go till 350. So I can go till 350, and I have a plan of going even more faster. Well, I think music is not about how fast you play. I think it's an emotion, and he did it very well. Right, Lydian? So good. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த ப்ரோக்ராம்? எவ்வளோ நர்வஸாக? அவனுக்கு கஷ்டமே இல்லை. தமிழ் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபீல் பண்ணல. ஆனால் வந்திருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவங்களோட ஃபீல்டில் ரொம்ப நல்ல டாப்பில் இருந்தாங்க. தேவர் இன்க்ரெடிபிள்னு சொல்லலாம். 1-to-1 மாதிரி. ஸோ ஃப்ரம் 195 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. ஸோ அங்கே நிறைய பேர் இருந்திருந்தாங்க. So Lydian, coming from Chennai, India, you have become like an ambassador for us, for KM, for Chennai, for India, to the world, for becoming the world's best on CBS. And so that's a huge thing at a very small age. How did you feel about the other people involved?
who participated? Other people were they was incredible, and those people who got eliminated in the first episode, they hold like 4 to 5 Guinness records. So I felt really sorry for them. And it was really a fortune to meet so many talents around the world, and also so many judges, that is 50 world expert judges and 3 American prime judges, and that was very special too. So how prepared were you? Like when you went from here, I don't remember you as a family. You came to my house. Said your father said we're going for this, and I was like, I didn't even know what show it was. I just wished good, but you went in, and then your father called up and said we won. So I was like, what did you win? And won $1 million. That's huge money. Not just because of the money, but I think people value success with money, and it's very, very important also show the world that how important it is. It's not just a certificate or a medal, but something huge, and just the beginning, right? And so my wish for you is that you become like how Lang Lang is for China, you become India's Lang Lang and beyond, Thank you. right? Because we have such rich traditions in India, the melodies and the culture and everything. But playing a Western instrument, a piano, and then showing what we have, and taking that, pulling it out, and spreading our. This is a great platform to show the world that. And you are my color. Thank you. How did you prepare for this competition? So practiced for a long time, and I had so many plans to perform this competition, but there were just only like 5 episodes. So in the 5 episodes, I did whatever I know, but I had even more plans than that. If there was more episodes, I was ready to do it. I think people like Lydian, when KM was started in 2008, the seed was sown as an inspirational institute, because the world needs inspiration, the world needs hope, the world needs love, and music is one thing which can give. And then what he's done is shown that there is still miracle in life, there's still magic in life, there's still hope in life. When you see all the newses, you feel like, is this the right time to live in this world? When you see Lydian and what he's done, it gives me so much of hope and faith in humanity. Thank you, Lydian. Thank you, Uncle. God bless. I think Lydian is now not just a session musician, he's a solo virtuoso, and he needs to be given that respect. You can't use him as a session person. He's played for me, he's played for the Amazon series, right? Yeah. And I feel like using even little things is belittling him, what he can do. And then he needs to be on grand stages now with the world, with the London Symphony Orchestra, with the European. That's where he should go. Even though he says that he wants to, what do you want to do? I want to compose my own independent albums, and I want to That's new. You never told that before. and I want to become a composer for animation movies, and also I want to become the world's best pianist. Yay! That's what we need. You already became that. What do you think this kind of achievement means to the country? Because we are putting India on a global map, and without taking much away from this achievement, it's always like when the world recognizes you, then the local people also recognize you. So how do you look at this success? Yeah, actually, we have to give it to Lydian's dad. He's a visionary. And because he knew exactly, he didn't settle for something which is, I want my son to be on, national television or something. He wanted his son to go beyond. And I want him to go even beyond. I want to become like him, to become the ambassador for India, the musical ambassador for India. As because India has this image from so they think about Bollywood and that word which I hate. And dance and jewelry and marriages. But now here, he has redefined what India is. And for me, I think after Zubin Mehta, he could become a global ambassador for music, in a way. Sir, this is for Lydian. How did you feel right before the few moments when the finale, when
the announcement was going to be made, how did you feel? Did you feel that you'd go ahead and win? You know? I was waiting for the results. I was asking my dad, when will my performance be? So I was very excited to perform in such a huge international platform. And after winning, the team who got eliminated from the competition, I really felt sorry for them. So they did really well. And one question for both of you: how does it feel that since he's been recognized as the mini maestro right now, how does it feel to be the maestro and the mini maestro being on the same couch and conversing with each other? He's the next gen, and I can see the future now. Of not only our institute KM, I think is put our institute in the world map, and because that's what it stands for. It's a very boutique little place in Chennai, but then he has made the light of it shine all over the world. Thank you, Lydian, Thank you. for being the ambassador for K Music Conservatory and making us all proud. God bless. Thank you. So I have a question here. Lydian, kindly tell us about the number of hours you put in every day in terms of the practice that went into the entire effort, and also tell us whether you ever did face a tinge of nervousness while seeing that many thousands of people being live on TV for these grand events and facing also international artists and competing with them. I wasn't nervous at all. I was very happy, like everyone are seeing me, and I practice 5 to 6 hours a day. That's what happens when you start performing from the younger age. I think you lose all that and you just focus on what you need. You talked about inspiration and hope. So what keeps inspiring you? Like I'm pretty sure Lydian's an amazing talent that we all know. But KM would have given him a lot of encouragement and also a place to come groom his talents or something. What keeps inspiring you to do so? So when I go out of India, I see amazing things. How a government supports arts, how they have a place which is very inspiring, and I wanted to build something like that in Chennai. So we come into this place, you see like an oasis around all the clutter, and so it's a place of inspiration, and whatever little we could do, without any help from other people, we have done that. I think it's now for the next gen, the students to take it further, and I just want to thank all the people involved. My sister, who's executive director, Chatterjee, who's taught, Lydian, and all the amazing faculty. Adam, thank you so much for making this an amazing institute, as a place of inspiration, as a place of hope and beauty. Could you just tell us a little bit about how you first met Lydian? So I think I first met him in one of the music releases. I think I was a guest for that, and then I saw him playing. Then I believe he came here to learn tabla. You want to tell them what he felt? There's your mic. Okay. You tell. How did you first meet Sir? So when I was like 8 years old, I played a drum solo in one of the movies audio launch. So uncle was guest there. So I met him and he made me sit next to him after the audio launch and took a picture. And I joined KM for tabla, and I go to all the classrooms, and I will be very curious to learn all the instruments. And then I was very interested in piano, and even my sister plays piano, so I also got inspired by her, and I joined Russian piano studio under Chatterjee master, and then I learned piano. I remember you in your KM days because you used to run about the building from room to room. And I used to see you in the percussion lab. I used to see you. You were even in production lab. You were doing production Yes, stuff as well. yeah. Could you compose as well? Yes. Do you see yourself being a musician in all areas of music? uh, More than just a pianist? Tell them. Don't tell me. I've seen. Do you see yourself being a musician in all areas, not just piano? Yes, I also play a few instruments such as the drums, piano, tabla, guitar, bass guitar, mridangam, and I work in music softwares, and I also sing. My goodness, how did you find time to do all of that? I'm not going to my regular schooling. I'm doing my home school, and we don't have TV in home, so so that saves my time, and I practice all the instruments, and I get to practice more instruments in that time. Sir, do you have any questions you'd like to ask me? Okay.
தேங்க்யூ Thank you. நன்றி குமரன். Hi everyone, subscribe to In and Out Cinemas.